起 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起發現客家之美。啲浪漫台山社鄉，拖延要中小生文學館，先做要梁元中文學館，苗啲要暫編文學故事館，同謠片客家演戲，根本嘢靠下來認識謠片強嘅作家，暫編老家作品。The famous poet Zhen Bing studied pharmacology as a young man at his father's instruction, giving him the moniker pharmacy poet. Born Zhen Yiquan in 1921 in Zhuolan, Miaoli, Zhen's experimental writing encompasses modern poetry, graphic poetry, children's poetry, novels, essays, lyrics, and theater. His anthologies have won numerous awards, highlighting the creative and avant-garde nature of his work. Visitors can view Zhen's works at the Hakka Zhen Bing Story Literary Museum in his hometown of Zhuolan. What's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。今天呢，感覺呢很有文學氣息。對，文學氣息。你提到了好多文學家，包括我們大家比較熟悉的鍾肇政。對，還有龍應忠我們之前有介紹過。OK， 那今天要介紹這個呢，叫做詹彬贊本。這是我第一次認識他。他是苗栗卓蘭人。所以你有提到他好像是什麼饒平腔的一個作家，對不對？饒平腔，所以呢，他在寫這個創作的時候呢，當然就會把母語融進去嘛。對，沒錯。而且他很特別，就是他本身是理化老師，他喜歡做實驗。是哦。然後他又很喜歡文學，所以呢，他就會把他的文學作品就詩拿來做實驗。他有兩個很有趣的實驗就是圖像詩跟識字詩。OK， 圖像詩是在旁邊有一些插畫的意思嗎？插畫其實那就很簡單啦，但其實他是把這個文字的排列把它變成用這個圖像化來呈現出來。比如說講到水牛，它就會有牛角，還有牛尾巴。整個詩的呈現就是一個圖像在那邊的感覺。對，這好有創意哦。對，圖像詩那另外的識字詩呢？你要不要猜猜看？識字詩為什麼要識字？就是10個字就要結束它嗎？不是，它是把它排成十字形。了解。然後呢，所以有一個會共通的字就在正中間交叉的地方。OK， 對，而且橫着看、豎着看有不一樣的感覺。對，太好了，我們了解了這一位來自苗栗的詩人他叫詹彬。那我們就來教幾個單詞，包括文學 literature 文學 and then 詩人 a poet 詩人 and finally his name is 詹彬 and there you have it, learning a little bit about Hakka literature here on ICRT。 什麼大家單詞say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.